Good evening, all. Audio video okay now? Okay, so we can start with section B of physical chemistry, December 2023 question paper. തുടങ്ങാം. So the first question, the thermodynamic variable X in the given equation is. So very good question. Put a star mark to this question. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് some relation dou S by dou P at constant T is equal to 1 by Tx plus dou H by dou P at Ts. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇത് ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് thermodynamic relation ഓഫ് G is equal to H minus Ts. Very famous thermodynamic relation. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് S by or dou S by dou P at constant T വേണം. അപ്പോൾ ഈ എസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ എസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വൺസ് യു ഹാവ് ദിസ് നമ്മൾ എസിനെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. So once you take this relation and then let's keep Ts on one side. Ts is equal to H minus G. Next, next what you can do is I can keep S on one side and H minus G by T. Okay? Correct? I have S now. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് dou S by dou P at constant T ആണ്. So അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Of course, I'm going to take the derivative of this entropy with respect to pressure, keeping my temperature constant. I can do the same thing over here also. On the left hand side, 1 by T common ആണ്, ഞാനത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. And if I take the derivative with respect to P, എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് dou H by dou P at constant T minus dou G by dou P at constant T. ശരിയാണോ? Is that clear? നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. thermodynamic relation എടുത്തു, എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. എസിന് വേണ്ടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് dou S by dou P at constant T ആണ്. അതേ കണ്ടീഷൻസിൽ അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു P ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നു. That's it. Okay. Now see what is over here. ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. You have dou S by dou P at constant T. dou S by dou P at constant T. You have 1 by T outside. Ivadeyum namukku 1 by T inde. And ullile you have two terms. Ivadeyum namukku two terms inde. And this is dou H by dou P at constant T. Ivadeyum you have dou H by dou P at constant T. Okay. And ningalku X aanu kaanendathu. So from this relation, it is very obvious that നിങ്ങൾ കാണേണ്ട X എന്ന് പറയുന്നത് it is minus dou G by dou P at constant T. But such an option is not given to you. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരാത്തതുകൊണ്ട് we'll proceed with other relationships. എന്താണ്? What is dg? dg യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? dg is equal to dg is equal to minus s dt plus v dt. ബി എ എന്താ? ഈ 4 റിലേഷൻഷിപ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, മാക്സ്വെൽസ് റിലേഷൻസിനെല്ലാം ഈ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 4 thermodynamic റിലേഷൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്?
Among these, number first one, Vg is equal to minus SDT plus VDP in the relation. And from that relation, can you find out what X is? Dg under constant temperature and temperature constant. Temperature constant SDT in the term pogum because temperature is constant, dt becomes 0, so this becomes VDP. What you need is G by dou T, dou G by dou P under constant temperature, and that you're getting as equal to volume. Our question minus dou G by dou P under constant T, so which is the correct option? Option 3. Option 3. And the question is a 2-marker question. Is it okay? From thermodynamics. Shall we move to the next one? Yeah. So next one is for 0.001 molar aqueous solution of aluminum chloride, calcium chloride, and potassium chloride at 25 degrees Celsius. The correct order of D by length is. D by length sadharna 4-marker aitana chodikkaru, but now they have asked it as a 2-marker question. So first of all, you have to know the equation, electrochemistry ennulla chodyam. D by length ne nammal sadharna K inverse aitana represent cheyyunnathu. This is D by length, and this K inverse is equal to absolute permittivity into relative permittivity into Boltzmann constant into the temperature divided by 2 times E squared Na, the whole raised to 1 by 2 into 1 by root of ionic strength. Equation padicholo because 4-marker question they'll give you that epsilon 0 epsilon r kb by 2e square na the value 6 6 or 60 or and they'll give you at what temperature and ionic strength you have to find the D by length. So you learn the equation of D by Huckel length. Okay, so this question actually part of Venam. This is just for the sake of understanding and learning. Any question D by length solve. Okay, so what is it they have asked? Namku correct length and it is solely dependent on the ionic strength. What is ionic strength? Now, how is it related? Relation the D by length is inversely proportional to the ionic strength in the root. So ionic strength is what you have to find out. What is ionic strength? Ionic strength is actually half of concentration of the species into the charge of the species in the square summation. Get out. I think we did this. Okay. Let's do one by one. So this is the equation that you need. First, let's start with aluminium chloride. So you have aluminium 3 plus and you have 3 Cl minus. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള concentration 0.001 of all the species. So aluminium, just one aluminium is there. അതിന്റെ concentration എന്തായിരിക്കും 0.001 and ഇവിടെ or let's put it at C. Calculation I'm putting aluminum concentration as C. Chloride, monochloride or aluminium chloride generate. So this is going to be 3C. Okay. So ionic strength is equal to 1 by 2 into
ഒരെണ്ണം മാത്രം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. റെസ്റ്റ് യു ഡു ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. Concentration of aluminium 3 plus into the charge of aluminium 3 plus in the square plus concentration of Cl minus into the charge of Cl minus in the square. This is how you do. ഓരോ സ്പീഷീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചാർജിന്റെ സ്ക്വയറുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. So here it will be concentration of aluminium C ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. Charge of aluminium is 3. 3 square is 9 plus chloride in the concentration is verum. Chloride in the concentration is 3C. കാരണം 3 chloride ആണ് generate ആവുന്നത്. Whose charge is -1. -1 in the square 1 ആണ്. So this is going to be 9 plus 3C, 12C by 2, 6C. Value ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ concentration of the given species is 0.001 and that is what? 0.006. This is the ionic strength. Clear ആണോ? Can you find similarly for calcium chloride? Calcium chloride ആവുമ്പോൾ Ca2 പ്ലസും 2Cl മൈനസും ഉണ്ടാവും. Can you tell me what is the ionic strength in terms of C? So if I do this, half into concentration of calcium is C, whose charge is 2, 2 square is 4, plus concentration of 2Cl minus is 2C, whose charge is -1 and the square is 1. So 6C by 2, I'm getting 3C, which is equal to 0.003. Correct. What would be that of KCl? You have K plus, you have Cl minus, half C into 1 square plus C into 1 square, which is equal to 2C by 2C, 0.001. So if I take the ionic strength, my order is ഏറ്റവും കൂടുതൽ for aluminum chloride and then for calcium chloride and then for KCl. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് Debye Hacker lengthന്റെ order ആണ്. And since they are inversely proportional, KCl ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ, followed by calcium chloride, followed by aluminium chloride. Okay, so KCl ഏറ്റവും കൂടുതൽ and then calcium chloride and then aluminium chloride. Option 1 would be the correct answer. Is it okay? Next question from quantum, very easy. E to the power ikx is an eigenfunction of linear momentum operator px with eigenvalue. Now this is a repeated question. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ px ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് and function e to the power ikx ആണെങ്കിൽ it's an eigenfunction എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Eigenfunction എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും and which is pre-multiplied by some constant, and our constant എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So eigenfunction, eigenoperator എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if you operate a particular mathematical function on a particular function, if that function is regenerated, pre-multiplied by a constant, then it's called an eigenfunction. And a pre-multiply ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന constant, that is the eigenvalue. Okay, അല്ലേ?
So ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you should know what Px is actually. What is Px? Px is linear momentum operator, and linear momentum operator is minus I h cut dou by dou x of what is the function? E to the power I kx. അല്ലേ? അതിൽ minus I h cut constant ആണ്. Derivative of e to the power any number is the same thing into നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണോ പവറിന്റെ അതിന്റെയും കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ കെ എക്സ് ഇസ് മൈനസ് ഐ കെ. ശരിയല്ലേ? സോ ഇഫ് ഐ റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ചേരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും. ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ഐ സ്ക്വയർ എച്ച് കട്ട് കെ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഐ കെ എക്സ്. What is the value of I square? I is root of minus 1. I square is minus 1. So I square over here under, which gives you minus h cut k. Minus. Oh, sorry. ഇവിടെ minus ഇല്ല അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനില്? Okay, this is plus. ഞാൻ അറിയാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ വന്ന തെറ്റാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എച്ച് കട്ട് കെ, ഓപ്ഷൻ 2. കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? Is it okay? Minus already linear momentum operator ഉണ്ട്, which is over here. And then e to the power ikx in the derivative എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ I get plus ik. So minus into plus is plus minus. And ഇവിടെ I square ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ I square കൂടെ that is minus 1. ഇവിടുത്തെ മൈനസും ഈ I square minus 1 കൂടെ multiply ചെയ്യുമ്പോൾ it becomes plus. Yeah, so it's a repeated question. Next question, important. Molecule B is twice, molecule B is twice as heavy as molecule A. The ratio of, the ratio of the thermal de Broglie wavelength. Be very careful. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെറുതെ wavelength ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് h by mv. This is sadharana de Broglie wavelength. Lambda is equal to h by p, or lambda is equal to h by mv. So when they ask just the Broglie wavelength, lambda, de Broglie wavelength, lambda and the mass, they are inversely proportional. പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് thermal. So this is just de Broglie wavelength. Okay. അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് thermal de Broglie wavelength എന്നാണ്. So once they ask thermal de Broglie wavelength, the thermal de Broglie wavelength is equal to h by root of 2 pi m Boltzmann constant into t. Which means if I notate it by capital lambda thermal de Broglie wavelength is inversely proportional to root of m. Sadharana m alla, it is proportional to the root of. Okay. So let's start. The thermal de Broglie wavelength of molecule A to that of B. So de Broglie wavelength of A to that of B. Bakellam constants are h, 2, pi, k, b, p. Everything is constant. The only variable is mass. So if you take the ratio of the de Broglie wavelengths, inversely proportional. It's going to be the mass of B divided by mass of A. Correct? Now you can solve the question. Molecule B is twice as heavy as molecule A. So MB by MA in the root 2 ana. So that's it. Thermal de Broglie wavelengths in the ratio A is to B is equal to
root 2 is to 1, option 1. Okay. Next question, again easy, but then നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തെറ്റിച്ച് വന്നൊരു question ആണ്. See, read the question very well. Class will already ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, but then they might add some small variations. കേട്ടോ? So see what is given. The Hamiltonian operator is given to you, which is px squared by 2m plus v, which depends on x. Very important, this term. Okay, this question has been already asked in previous year, 2018 2019 ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു question ആണിത്. But then അവിടെ അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് it was just v. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? v ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ v ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, ഇവിടെ v ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ എ വേരിയബിൾ x. അപ്പൊ ആസ് എ ഹോൾ ആൻസർ മൊത്തം മാറും. അപ്പൊ അവരുടെ ചോദ്യം what is the commutator of x px എന്നാണ്. So let's solve the question. Yeah. So commutator x px I'm going to expand it. What is x? X is given as px squared by 2m plus v of x. This is h and px ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. So by commutator നമുക്ക് rule അറിയാലോ. What is the rule? Linearity rule വെച്ചിട്ട് if you have a plus b in commutation with c, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക? Commutator a c plus b c. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. കേട്ടോ? സോ അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is it that I'll have? I'll have px squared by 2m with px plus commutator of v of x with px. ശരിയല്ലേ? Correct? Now from this ഒരു constant ആണ്, I can take that constant out, 1 by 2m into px squared px plus v of x px. It is very common relation. If you have an operator a and ആ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നോക്കുന്നത്, such a way that this is a power of this one. Okay, a and power of a ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ the commutator will be 0. അതുപോലെ തന്നെയാണിത്. This is px and ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ പവർ ആണ്. Okay, so this is going to be 0. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം പോകും. ഇവിടെയാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സി, ഇത് 0 ആയി കിട്ടി. ഇനി കുട്ടികൾ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് പി എക്സ്. ദർ ഇസ് അനദർ റൂൾ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ വിത്ത് എനി കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ 0. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ റൂൾ. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2018 2017 അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നത് വെറും ബി ആയിരുന്നു. വെറും ബി ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. So a constant along with operator എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ 0 to കഴിഞ്ഞിട്ട് they mark the option B, which is wrong. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ b എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ വേരിയബിൾ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് v which depends on x and px. Correct? So if I expand this, what is it that I have? I have vx. What is px? Minus I h cut d by dx. അതിൽ ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. Minus I h cut v which depends on x and d by dx. So let's open this. So I'm going to open this. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് psi.
So how do you open a commutator? What is commutator AB? It is AB psi minus BA psi. അല്ലേ? അതുപോലെ ഞാൻ ഇവനെയും തുറക്കാൻ പോവാണ്. മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് പുറത്തിരുന്നോട്ടെ. I have V which depends on X into D psi by dx minus d by dx of V which depends on X and psi which also depends on X, correct? Be careful. ഇവിടെ you have a product of two terms and those two terms depends on X. You put the product rule, please. Put the product rule minus I h cut V d psi by dx u dash. So first you take the derivative of V. U dash V plus UV dash. So ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും. U dash. അല്ലേ? So you can see over here that this is V d psi by dx. This is also V d psi by dx. And minus കൂടെ plus ആവും. I h cut dv by dx. ഈ psi നമ്മൾ introduce ചെയ്ത സാധനമാണ്. So I'm cancelling that out as well. So I have plus I h cut dv by dx. Option number. Plus I h cut dv by dx. Option 1. Go through the question once again. Okay. Is it fine? Should I explain any part once again? Okay. All right. So next question. We did this type of question yesterday. 4 marker ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? For a proton, the gyromagnetic ratio is 26.752 into 10 to the power 7 radians per Tesla second. The Lambda frequency എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം in megahertz in a 21.1 Tesla magnetic field. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ? Equation അറിയാലോ? The Lambda frequency is equal to gyromagnetic ratio by 2 pi into the magnetic field. Substitute the values. Everything is given to you. Gyromagnetic ratio is 26.752 into 10 to the power 7 radians per Tesla per second divided by 2 into pi is 3.14 radians and magnetic field 21.1 Tesla. Apo radians വെട്ടിപ്പോയി, Tesla per Tesla വെട്ടിപ്പോയി. Finally you will get the answer in per second. Per second എന്ന് വെച്ചാൽ hertz ആണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് megahertz ആണ്. What is the final answer? Right.
option. So you will get this approximately as 89.8 into 10 to the power 7 hertz. You need it in megahertz. Megahertz like convert you will multiply it with 10 to the power minus 6 upper megahertz like. So you will get 898 or 899 megahertz, and that is close to option 4. Correct. Option 4. 900. Okay. Yeah. Next question. Polymer question is from this degree of polymerization. So for stepwise polymerization, the correct plot of chain length, which is represented as shown, against degree of polymerization is. Okay. Apo, the kinetic chain length kinetic chain length. Kinetic chain length notate, and that is equal to actually 1 by 1 minus P. Okay, where P is this is kinetic chain length, and this is the degree of polymerization. Okay, now let's try to eliminate options. As P increases, in the 1 minus P in the value. Let's say P 0.1 then 0.2, 0.3, 0.4. So as P increases, the value of 1 by P decreases. Correct? And as the value of 1 by P decreases, denominator what happens? This kinetic chain length increases. So eventually what we can see is as P increases, kinetic chain length also increases. So let's look at the options. So P increases in all these options, what we can see is as P increases, it is being increased. Okay, on the basis options. Now, what is this kinetic chain length actually? This is also equal to the kinetic chain length means it is actually ഒരു monomer എത്രത്തോളം polymerize ചെയ്തിട്ടാണ് polymer ആയത്. Sorry. ഒരു monomer എത്രത്തോളം polymerize ചെയ്തിട്ടാണ് polymer ആയത് എന്നുള്ളതിന്റെ extent measure ചെയ്യുന്ന ഒരു factor ആണ് kinetic chain length. Okay? Kinetic chain length measures the extent of polymerization. So initially, okay, when P is equal to 0, okay, so at time T is equal to 0, the value of P will be equal to 0 because the degree of, what is P? P is degree of polymerization. Okay. So P is degree of polymerization. Initially, at time T is equal to 0, polymerization and hence P is equal to 0. So when P is equal to 0, the kinetic chain length is going to be 1 by 1 minus 0, which is equal to 1. So from this figure, what we can see over here is that P is equal to 0 over here, kinetic chain length is also 0, so it's not option 1. At P is equal to 0, P0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ kinetic chain length negative ആണ്. It goes to the negative intercept. So it's not option 2 as well. ഇവിടെ when P is equal to 0, it has some value which can be attributed to 1. And ഇവിടെ P is equal to 0, degree of polymerization 0.1. So the correct option is option 3. Okay. Is it fine? Yeah. Next question.
Very nice question. You have a molecule MX5 which belongs to D3H. So D3H belongs in a common example is PF5. Where you have 3X. You have 3X atoms, the equatorial ones, which forms a triangle in one plane. One X is above and the one X is below the plane. Okay. So, the elongation of both the axial MX bonds yields A, and the elongation of one of the equatorial bonds leads to B. Point group so do this by your own. Let's say you have whatever is your choice, it's fine. So what I'm considering is F within the plane consider which forms a triangle, and I have two bonds which is elongated, and elongated bonds, one is above the plane and one is below the plane. Okay, so my question is E structure, this is A structure in the point group endana. Okay, what is the principal axis? First of all, you will find the principal axis. Who's the principal axis? If the axial bonds are elongated, will the principal axis change? No. You can have an axis which passes through these axial bonds. F1, F2, F3 can get interchanged. The principal axis is C3. Now you have to determine whether it belongs to a C group or whether it belongs to a D group. Perpendicular C2s under. Is it a C group or a D group? Yes, it's in a perpendicular C2. Because if you pass an axis like this, axis pass okay, if you pass an axis like this, which is perpendicular to this is axial and this is equatorial. Axis pass, what will happen? F1, F3 will get interchanged and the axial fluorines will also get interchanged. So, one perpendicular C3, one perpendicular C2, definitely there is going to be 3 perpendicular C2s. So, perpendicular C2s, it belongs to a D group. It belongs to a D group. Now, once you have identified whether it is a C group or a D group, next thing what you will be doing is you will keep a plane perpendicular to the principal axis. So, this is my principal axis perpendicular to the plane. Reflection plane of course my axial fluorines will get reflected and sigma H is valid. Sigma H valid, so the point group is D3H. Even if I elongate along the axial bonds, I'm going to get D3H point group. So it's not option A, it's not option C. 1 wala 3 wala, I have D3H and C3B or C2B. Now do this on your own. You have a structure where if I take PF5, equatorial bond, the other one is elongated and axial ones. Okay. So one is elongated. First of all, find who is the principal axis. Principal axis answer. It's not going to be a C3. Because this is F1, F2, F3. So it's not C3, which is the principal axis. It is, sorry, it's not C3. It is C2, which is the principal axis. C2. C2 this is my C2, which passes through phosphorus and F2. This is my C2. C2 rotating F1, F3 gets interchanged, FA and FB interchanged. So I can cancel out C3B. So my correct answer is 4. Okay, C2B.
I have C2. Perpendicular C2s ഒന്നും തന്നെ exist ചെയ്യുന്നില്ല. And I have two planes. ഒന്ന്, the equatorial plane. One plane I can keep it like this, which reflects F1, F3, and FA, FB. And the other plane is the equatorial plane containing fluids, so that FA and FB gets reflected. So it's a C2V point. C2V point. Nalla question. Okay. Next question is statement question. So ഈ statement question പറയുന്നത് measles form above the measles concentration and measles form above the Kraft temperature. So actually both of these are correct. Actually there is a very famous plot. Let's say you measure the molar conductivity and concentration of measles containing solutions. So measles containing solutions in there, conductivity measure cheyaanengil, the way it changes is there is a dip over here like this. Okay, so this area corresponds to the concentration where it has attained critical measles concentration. Now, critical measles concentration കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും മീസൽസിന്റെ ഫോർമേഷൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. Otherwise സർഫെക്റ്റന്റ് വെറുതെ സൊല്യൂഷനിൽ കടക്കുമായിരിക്കും. Okay, so that is about critical measles concentration. It is true. And the next one is measles form above Kraft temperature. That is also true. About measelsന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, what is, you have a head and you have a tail, and the head actually is usually surrounded by water molecules. Okay, once it attains a particular concentration, what happens is ഇവിടെ measles form like this. Okay, so this is measles. Appo ee measles form cheyuna samayathu, as I said, there is a minimum concentration which is required of these surfactant molecules so that this measles form, and that concentration is called critical measles concentration. And there is a temperature also. There is a particular temperature which is called the Kraft's temperature. Appo endana angane parayunnathu vechu kayal, this process of measles formation here, delta H ennu parayunnathu actually positive aanu. It's an endothermic process. Okay, while delta S over here is also positive. Appo ningalku doubt varum, ingane separated aayittu irunirunna structures, randomly distributed ആയിരുന്ന structures, when it forms measles like aggregates, ഇവരുടെ randomness കുറയല്ലേ? അപ്പോൾ entropy ശരിക്കും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വരേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. No, this is a possible question ട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. In the case of measles formation, what is the sign of entropy എന്ന് ചോദിക്കാം. Please note, while forming measles, the entropy is positive. The entropy is positive. Why? Because ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ശരിയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what happens is ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് are becoming free. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ റാൻഡംനെസ് കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ റാൻഡംനെസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആസ് എ ഇഫക്റ്റ്, see there are two systems. ഒന്ന് ഈ measles ഉണ്ട് who is getting aggregated, there is water molecules which are free. അപ്പോ ഇതിന്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കാരണം
It is the randomness of these water molecules which dominate, and hence delta S is positive. Clear ആണോ? Okay അല്ലേ? അപ്പോ we know delta G is equal to delta H minus T delta S. ഈ നീസൽ ഫോർമേഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ this should be negative. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കൂ, this is positive, this is also positive. അപ്പോ ആസ് എ ഹോൾ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ temperature should be high. Temperature should be sufficiently high such that T delta S becomes greater than delta H. അല്ലേ? Okay, so that temperature beyond which this missile formation happens is called the Kraft temperature. Okay, actually the theoretical statements are just so both the statements are actually correct. Kraft temperature critical missile concentrations missiles form. Option 3 is the correct answer. Okay, next question, very easy. For a face-centered cubic packing of a monoatomic solid, the number of tetrahedral and octahedral holes. Holes means voids. Okay, empty spaces are. How much? That is very well known. Either structure, let's say the total number of atoms over there is Z. FCC the case, it is 4. The number of octahedral voids is equal to 2 times. It is equal to Z, and the number of tetrahedral voids is equal to 2 times Z. Okay. So, Adi metra tetrahedral and the tetrahedral is 8 and octahedral is 4. Option 1. And very direct question. Okay. Okay. Kinetics, repeated question. According to the Arrhenius equation, the plot that correctly describes the temperature dependence of the rate constant. So let's look at the graphs. Arrhenius equation Arrhenius equation K is equal to A e to the power minus EA by RT. Appo nammal ella graph nokkike y axis il K aanu, x axis il 1 by T aanu. So I'm taking K is equal to A e to the power minus EA by R constant B constant, and 1 by T is x axis. So I'm putting 1 by T as x. So I can write it as A e to the power minus Bx. Okay, so then the form y is equal to exponential graph with a negative power. Option 3 and 4 these are linear plots. Linear plots y is equal to mx plus c formula. Is it option A or is it option B? Is it option 1 or 2? It's option 1. Option 1 is the correct answer. Option B y is equal to e to the power plus x
ഈ ഫോമിൽ വരുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡീകമ്പോസ്, താഴേക്ക് പോകും കേട്ടോ. ഗ്രാഫിക്കൽ ഡെക്കറേഷൻ. Okay. Next question. Among this, the atomic transitions which is allowed is. Allowed ആയിട്ടുള്ള atomic transition ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So, the first and the foremost thing that you have to check is multiplicity. Okay? അപ്പൊ multiplicity പറഞ്ഞാൽ ഈ superscript എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് multiplicity. The multiplicities should not change. Okay, so in the first option itself, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് it's moving from 1 to 5. So it's not option 1, it's not option 2, it can be 3 or 4. Okay, multiplicities മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തതില് സിംഗ്ലെറ്റ് ടു സിംഗ്ലെറ്റ് ആണ് പോകുന്നത്, നാലാമത്തതില് ട്രിപ്ലെറ്റ് ടു ട്രിപ്ലെറ്റ് ആണ് പോകുന്നത്. So that's correct. Okay, ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് the L values ആണ്. The L values of S, P, D, and F. Atomic term symbols are 0, 1, 2, 3 respectively. And according to the selection rule, ഈ delta L എന്ന് പറയുന്നത് plus or minus 1 ആകാം. Okay, so check ഓപ്ഷൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ 0 ആണ്, D പറയുമ്പോൾ 2 ആണ്. So delta L is not plus or minus 1. ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. Delta L is equal to plus or minus 1. So the correct answer is option 4. Yes. Okay. So physical chemistry in there, section B is complete. Section C, there was a question left. Up to minute, I have a question on thought. I think that would be better. Okay. Please note a question. So the question is the temperature dependent standard electrode potential of Ag, AgBr, Br minus fits E naught potential is equal to 0.0713 minus 4.99 into 10 to the power minus 4. Temperature in Kelvin minus 98 minus 3.45 into 10 to the power minus 6. Temperature in Kelvin minus 98 square. At 398 Kelvin, change in entropy in joules per Kelvin per mole is. എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ ജൂൺ 2023 ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So it's a repeated model. Okay, ഒരു സംശയമില്ല. If you have been given with E and നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് S ആണെങ്കിൽ, there is only one equation relating the potential and entropy, that is delta S naught is equal to NF
dou E by dou E under constant pressure. കേട്ടോ? That's it. So, നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? You have to find delta S അല്ലേ? And E is given. You have to take the derivative with respect to T. അത്രേ ഉള്ളൂ. So, delta S is equal to NF പുറത്തിരുന്നോട്ടെ into 0.0713 in the derivative. It is a constant, so that is going to be 0. Minus 4.99 into 10 to the power minus 4 T. Okay, temperature in the derivative is 1, so that becomes 1. ഇനി ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ല, അപ്പൊ അത് പോയി. മൈനസ് 3.45 into 10 to the power minus 6 derivative of this thing. അപ്പോ this is like x square. x square derivative എന്താണ്? 2 times t minus 298 into even the derivative. Derivative of t is 1 and derivative of 298 is 0. Okay, so this is how we are going to get it. Appo, what is n? നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? See what is happening. Ag conversion to AgBr ആണ്. So Ag in solid state is 0, AgBr it is +1. And Ag to Ag plus in the relay, the number of electrons transferred is equal to 1. So there is just 1 electron. Faraday in the rainbow is 96,500. You can put that value. Okay. Into minus 4.99 into 10 to the power minus 4 minus 3.45 into 2 into 10 to the power minus 6. നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് H398 Kelvin എത്രയാണെന്നാണ്. So 398 minus 298. Okay, solve this. Hundred and 17. കിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ?
കിട്ടുന്നില്ല? Try to solve. And question. Boltzmann equation എന്നൊരു question വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Where is that question? Okay, try and tell me if you're getting 117 point something. Ah. 114. Okay. Correct. 114. Option B. Correct. Option B. Okay. Yeah. Good. Option B. Next question. Spectroscopy. Consider a two-level system at thermal equilibrium. The ratios of excited state population to that of the ground state population are 0.50 and 0.25, two different temperatures. The energy gap between the levels are. Okay. So ഇതിൽ പറയുന്നത് according to the Boltzmann equation പറയുന്നത് population of the excited level to the population of the ground state level is actually equal to e to the power minus delta E by Boltzmann constant into temperature T1. കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ let's say you have a ground state. Okay, ഇതിന്റെ എനർജി E0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഇതിന്റെ എനർജി E1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ. കേട്ടോ, അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം at temperature T1 which is equal to 300 Kelvin. അപ്പോ ഇവരുടെ റേഷ്യോ 300 കെൽവിനിൽ ഇവരുടെ റേഷ്യോ 0.25 ആൻഡ് പിന്നെ ഇതേ റേഷ്യോ at a different temperature okay is 0.50. You have to find delta E. So I have 1, I have 2. So let's say I'm doing 2 divided by 1. If I do 2 divided by 1, E value etraya? Temperature T2 it is 0.5 and temperature T1 it's 0.25. Okay, so I have 0.5 divided by 0.25 is equal to e to the power minus delta E by KB T2 into e to the power minus delta E by KB T1 വരും. Okay. So eventually, if I take it, okay, Trello. So e to the power delta E by KB into 1 by T1 minus 1 by T2. This is equal to 2. But 2 is equal to exponential of, okay, let's take ln on both sides. E ln 2 is equal to delta E by KB into 1 by 300 minus 1 by 600. Delta E is equal to ln 2 Boltzmann constant value പഠിച്ചിരിക്കുക, അവര് തരണമെന്നില്ല. 1.38 into 10 to the power minus 23 into 300 into 600 divided by 300. Let's solve this.
ശ്രദ്ധിക്കണേ, they are asking the energy gaps between the two levels in units of 10 to the power minus 21. 10 to the power minus 21 എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്സ്, എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So when you solve this, you will get 5.74 into 10 to the power minus 21 joules. In the medium, and they have asked it in terms of 10 to the power 21, so you will get option 3. Okay. Yes, solid state ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ അവര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് the filled molecular so that we can finish off this 2023 paper today. The filled molecular orbitals contributes to in solids. Solids le filled molecular orbitals എന്തിനാണ് contribute ചെയ്യുന്നത്? Rydberg state ആണോ, valence band ആണോ, conduction band ആണോ, Frenkel exciton ആണോ? Okay. So it's actually option B, valence band. Valence band il ninnu conduction band lekana electron transfer nadakunnathu. So the filled ones are the valence band. Okay. All right. Correct. Yes. So with that, we have completed the part B and part C of the 2023 paper. So yeah. I hope it was useful. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ ഇൻഓർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക്കും ഒക്കെ ഇല്ലേ, സഫിഷ്യന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഓൾവേസ് എയിം ഫോർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 20 കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒരിക്കലും 20 മാർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ റാൻഡം ആയിട്ട് പോയി കുത്തരുത്. ഓൾവേസ് എയിം ഫോർ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പാർട്ട് സി ആൻഡ് ഒരു 10 to 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പാർട്ട് ബി. ആൻഡ് പാർട്ട് എ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ. Okay. All right. So maybe we can wind up. Thank you.